Tervetuloa 2023 jääkiekon MM-kisojen mediatilaisuuteen. Minä olen Henna Malmberg ja toimin tänään toisena juontajana. Terhi Varjonen ja pääsihteeri Heikki Hietanen aloittavat ensin hetken päästä suomeksi kisajärjestelyistä ja tämän jälkeen minä ja IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif jatkamme englanniksi yleisistä asioista. Warm welcome to our special guest, the IIHF President, Mr. Luc Tardif. It's really nice to have you here in Helsinki. In the press conference, we will first start in Finnish with General Secretary Heikki Hietanen, and after that we will continue in English with you. And after the official part, there is time for media's questions. Eli sitten kun juonnettu osuus on ohi, niin pyydämme teitä esittämään kysymykset. MM-kisoja, järjestelyihin liittyvät kysymykset suomeksi Heikki Hietaselle ja Luc Tardifille voi esittää kysymykset englanniksi tai ranskaksi. Ja kertokaa sitten ensin, kuka olette, mitä mediaa edustatte ja sitten kysymys. TV:n haastattelut tehdään lopuksi taustaseinien edessä. Terhi ja Heikki, olkaa hyvät. Kiitos Henna. Niin, jännittävät viikot ja hetket tässä tietysti edessä, Heikki Hietanen, vai mitä? Missä vaiheessa kisojen järjestelyt nyt ovat? No, kisajärjestelyt on sujunut ihan suunnitelmien mukaisesti. Meillä on ammattitaitoinen, kokenut henkilökunta ja totta kai meillä oli lyhyt aika järjestää kisoja. Viime kisojen aikana saatiin kisaisännyys ja saatiin sitten Latvia mukaan siihen meidän kanssa. Mutta kisat on hyvin raiteillaan niin sanotusti ja etenee suunnitelmallisesti. Mitä erityistöitä tällä hetkellä on tehty ja tehdään? No, me ollaan oltu kokonaisuuksien kanssa nyt alukset, kaikki sopimukset on tehty taas uudestaan ja kaikki isot asiat sovittu isossa kuvassa, mutta sitten detaljit ollaan enemmän niiden kimpussa tällä hetkellä, eli mennään yhä yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin. Vapaaehtoishaku on ainakin erittäin suosittu ollut ja siinä tehdään viimeisiä ratkaisuja. Joo, ihan niin kuin viime vuonnakin, niin me ollaan saatu paljon hakemuksia. Meillä oli yli 1000 hakemusta ja noin 650 vapaaehtoiselle meillä on tehtäviä. Eli tässäkin suhteessa me ollaan erittäin kokeneen porukan kanssa tekemissä, että valtaosa näistä vapaaehtoisista on sellaisia, jotka ovat jo olleet aikaisemminkin tekemisissä, mutta myös uusia ihmisiä on hakeutunut ja hieno juttu, että meillä on tämä porukka käytössä, koska ilman vapaaehtoisia ei ole mahdollista järjestää tämän tyyppisiä isoja tapahtumia. Kyseessä ovat yhdet kisat, mutta 2 järjestäjätahoa, Suomi ja Latvia. Miten tuo yhteistyö Latvian kanssa on sujunut? Oikein hyvin. Eli myös heillä on erittäin kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta tekemässä. Heillä oli 2021 kisat järjestettävänään ja valitettavasti heillä ei ollut silloin mahdollisuutta ottaa yleisöä. Ne oli lähes kuplakisat voidaan sanoa. Ja nyt sitten ovat co-hostina tässä meidän kanssa ja yhteistyö on todella hyvää ja kommunikointi on avointa. Että meillä on kaikki hyvin myös Latviassa. Tässä selkämme takana näkyy iso liuta yhteistyökumppaneita. Missä vaiheessa näissä sopimuksissa mennään? Joo, oikein hyvässä vauhdissa ollaan siinäkin. Eli viime vuodesta niin aika moni meidän kumppaneista oli halukkaita jatkamaan myös näihin kisoihin ja tietysti vuosi on aika lyhyt aika neuvotella ja sitten päästä hyödyntämään, mutta me ollaan onnistuttu tässäkin tehtävässä tosi hyvin ja meillä on muutama neuvottelu vielä auki, mutta pääsääntöisesti me ollaan ihan tavoitteiden mukaan edetään myös tällä saralla. Aivan. Sitten kisojen, jos mietitään sen verran viime kevään kisoja, ei paljon, mutta vähän vastuullisuus oli silloin isossa roolissa kisojen aikana. Mitäs tulevissa kevään MM-kisoissa? Joo, meillä on ihan samat arvot tietenkin kuin viime vuonna ja hauskuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Ja yhtenä näistä arvoista niin vastuullisuuteen on edelleenkin. Viime vuonna me tehtiin paljon töitä tällä saralla oikeastaan ensimmäisen kerran miesten MM-kisojen historiassa. Todellakin otettiin se yhdeksi pääarvoista ja myös tehtiin sitten sen jälkeen
arviointia siitä, miten onnistuttiin ja niiltä osin, missä on parannettavaa, niin otettu huomioon sitten tämän vuoden toiminnassa, mutta sitten tietenkin tietyt asiat on ihan samalla lailla kuin viime vuonna, eli esimerkiksi muun muassa Tampereella ottelulippuun kuuluu sitten julkisten liikennevälineiden käyttö, ja totta kai Tampereelle pääsee hyvin myös junalla ja muilla julkisilla kulkuneuvoilla, eli tässä suhteessa niin myös tältä puolelta liikenne on yksi niistä isoimmista päästöjen aiheuttajista kaikkien tapahtumien osalla. Sitten on myöskin, jos puhutaan yhteisöllisestä vastuusta, niin MM-kisaorganisaatio sitäkin on katsonut, tai ei niin vähänkään. Joo. Kyllä me pyritään ottamaan erilaiset yhteisöt huomioon kaikessa toiminnassa, ja kuten viime vuonnakin, niin tullaan tekemään erilaisten yhteisöjen kanssa erilaista hyvää. Viime vuonna meillä oli Making Miracles-teema, ja nyt meillä on tämä We Live the Game. Niin, keväällä sitten, kun varsinaisesti ottelut alkavat, ja lippujahan siihen tarvitaan, ja lippuja on myyty nyt tietysti tässä jo aloitettu se tuossa syksymällä. Miten lipunmyynti on sujunut? Hyvin se on sujunut. Eli me aloitettiin ihan samalla lailla kuin viime vuonna lippuarvonnalla ja syksyllä, ja sitten sen jälkeen tuli avoimeen myyntiin päiväliput, ja me ollaan siinäkin ihan menty suunnitelman mukaisesti ja ollaan ihan tavoitteissa. Kyllä. Tuo tilanne lipunmyynnin suhteen tietysti niin kuin ympäristön tilanne, yhteiskunnan tilanne on eri kuin viime keväänä. Miten se on vaikuttanut? Joo, se on tietysti semmoinen asia, mihin me itse hirveästi voida vaikuttaa, mutta maailma on semmoinen kuin se tänä päivänä on, ja energiakustannukset, inflaatio, kaikenlaiset muut murheet on ihmisten mielissä, ja uskotaan kuitenkin, että tässäkin suhteessa niin kun mennään valoa kohden ja lähemmäksi kisoja, niin se on kaikissa tapahtumissa tänä päivänä huomattu, että se lipun ostopäätös menee aina lähemmäksi ja lähemmäksi. Ei osteta niin aikaisin kuin ehkä viime vuonna. Niin, tuossa mainitsit, että päivälippuja on nyt tähän mennessä myyty, mutta milloin sitten yksittäisliput, ottelukohtaiset liput tulevat myyntiin? No tänään ne tulevat kello 12, eli silloin alkaa yksittäislippujen myynti, ja meillä on lippuja jäljellä vielä kaikkiin Suomen peleihin, kuten myös kvartseihin, semeihin ja sitten finaaliin, eli lippuja on saatavilla, ja meillä on sillä viime vuodesta poikkeava tilanne, eli me ollaan saatu kansainvälisiä kiintiöitä neuvoteltua auki, plus sitten, että viime vuonnahan me oltiin tilanteessa, että järjestettiin ekaa kertaa kisat siellä, ja kun lipunmyynti alkoi, niin se oli myös, ei ollut esimerkiksi tuoleja hallissa, eli se oli paljon rakenteilla, samoin kuin mediatilat, selostamot, muut, me ei voitu millään etukäteen tietää, että miten paljon sieltä tulee sitten katveeseen istumapaikkoja. Nyt me tiedetään paremmin, ja sen takia me luulen nyt koko aika enemmän lippuja myynnissä kuin viime vuonna. Kyllä. Mitäs suosituimmat tähän mennessä, ennen kuin tämä on päässyt käyntiin, tämä yksittäislippujen myynti? No, yllätys. Suomi-Ruotsi-ottelu on aika kiinnostava ottelu, mutta myös USA-peli on aika lailla hyvin myyty tällä hetkellä. Eli kaikkiin peleihin, kuten sanoin, saada lippuja vielä, mutta kiirettä kannattaa pitää. Jääkiekon MM-kisat on iso tapahtuma, maailmanlaajuisesti iso tapahtuma, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että tapahtumalla pitää olla myöskin arvoisensa suojelija. Kuka on tulevien kevään MM-kisojen virallinen suojelija? Me ollaan ollut siitä onnellisessa asemassa, että kuten myös viime vuonna, niin tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii myös tänä vuonna kisojen suojelijana, ja kuten tiedämme, hän on aktiivinen itsekin jääliikunnan puitteissa, eli pipolätkää käy pelaamassa, ja muutenkin seuraa aktiivisesti ja tukee kaikenlaista liikuntaa, ja hieno esimerkki siitä, että hän näyttää, että vanhemmalla kielellä kannattaa vielä vähän harrastaa ja liikkua. Oikein hyvä. Kiitoksia paljon, Heikki, ja annetaan sitten Hennalle ja Luc Tardifille puheenvuoro. Kiitos. Kiitos. Hetken päästä voi sitten Heikille esittää kysymyksiä. Now we will switch the language and continue with the IIHF President, Mr. Luc Tardif. Welcome. So,
To start off with, Finnish Ice Hockey Association published the report of the 2022 event in November, and it showed that there are various impacts on World Championship. How do you see that from the IIHF perspective? What is the impact of this and the importance of this event for national association, host city, and host country? Okay, thank you. Good morning, everybody. First, we have to think that for this edition, World Championship was supposed to be played in St. Petersburg. So it will be a little bit different about the impact because 2 years in a row in Finland. For Latvia, that's a little bit different because first of all, they were somewhere a little bit frustrated because when we had to move the tournament from Minsk to Latvia, unfortunately, we were in the COVID time and they organized the World Championship without spectators. So that means finally that's a good thing that they can organize this World Championship, and that was not easy all of a sudden when we decided not to go in St. Petersburg, to convince and find a way to have a good organizer. Really, thank you for the federation who quickly hands up, and Latvia also, because that's not so easy. Usually you need 4 years to prepare a World Championship, and you did that in 2 years. And that's important for us because we had our time about the World Championship. In Switzerland, we had to cancel. We had to move from Minsk to Latvia. Last year, for the first time, Russia was not, and Belarus was not playing. And that's important to have the level of the organization we had this year, and the level of the competition, even if the Russians are not there. I think everybody can admit that we had a fantastic World Championship and a good game. So about the impact, it will be a little bit different, but everywhere we go, everybody is satisfied, and that's difficult to calculate the impact for tourism, travel, hotel, but more and more we don't have any problem to get candidate. And we've got newcomer who want to organize, and that's a good problem to solve for us. Okay, so now Finland and Latvia are co-hosting the event together. What are the experiences for the co-hosted event from the IIHF perspective? Yeah, first, I think the first time we did that was between Sweden and 2 years in a row, Sweden and Finland. First, that was a success. That was the first time we had to make some adaptation, but more and more, and I can tell you because when I was president of French Federation, we organized with Germany, and I like the idea for co-hosting if someone wants to co-host, because in more and more sport events, that's the case. Sometimes with 3 countries, sometimes the Olympic now they are a little bit more open for that. And I think we will find this kind of organization more and more. About ice hockey, sometimes like us in France at that time, we were happy to have a co-hosting with an organization who got the knowledge. And so that's a kind of mentoring, and it gave us some opportunity for different countries to do a first step in the organization. And I like this idea. And sometimes, next time it will be in Czech Republic, and that's not a co-hosting, they will do on their own. So there is a different approach of that. But I think we're going to have those kind of organization more and more. And now we've got the knowledge to do that,
and the adaptation now is over. So we know how to organize as a co-host team. So that's also partly growing the game. Exactly, growing the game, and that's a huge organization. You cannot step like that without any experience, and I think the first step are important. Denmark did with last time for the first time with Sweden, yeah, and now they're ready to organize on their own. So that's important to open the door for a co-hosting. Okay. Now the IIHF will be coming back to Tampere after 1 year and Riga after 2 years. So what are your feelings about that? Looking forward to but spring I'm in looking to Tampere? I'm looking to the organizer, and he seems to feel good about that. The ticket sailing, that's the most important thing. And in Latvia, they're so excited about, because that was difficult. World Championship at home without spectator, that was really difficult. And I think after the COVID, in this difficult time, people are happy to go back to the sport, think about something else, and I'm confident it will be a success, even if it's the second year, but Finland is a hockey place. They will have the challenge to bring back the cup, and I'm really confident about that. It will be a success. Even if I don't know who's going to win. But I mean, yeah. Okay, so we've hosted the men's tournament now for 2 years in a row then, next spring. But it strongly looks like there's more to come. Can you tell the news, or the possible news? You're talking about the World Championship or different? Or, different age level. Different age level. So since the beginning of our mandate, we've got now a good product for the World Championship. So we've got another one also because we just came from World Junior in Halifax. Fantastic tournament. So audience all over the world. The competition was fantastic. And now I think after the COVID, we're on track to keep the level of this organization. Next time junior, it will be in Sweden. I'm sure it will be a success. And we want to do the same thing. First, we got a first target, that's the women tournament. To bring the level higher than it is. This last year, that was difficult because we had to organize during the summer. We had a lot of cancellation in January, so we had a busy summer. I just want to make, just to tell you that we had to do that because we wanted to go through our activity, but we don't want to play tournament during the summer. We need some rest during the summer, and that's not the best time. So what we are doing at the moment is trying to find a way to have a better level of broadcast, of sponsor, of organization, like we do for under 20, for the women. That's our first target. We discussed with any TSN about the broadcast, and we're going to open the door for some other partner. We want the best, the same level of organization, not only when that's in North America. So IIHF will be involved in the organization, and we'll do investment, and that's our target, the woman, bring the level. After that, we opened already a discussion about under 18 with USA Hockey, with NHL, because they're really interested. That's the draft. But we still want to let an open spot for Europe and do what we are doing with under 20. So that means 1 year in Europe, but bring a better level of organization. That's not mean I don't trust the organization in Europe,
but IIHF will be more involved to help to try to bring at the level of under 20, but for under 18. And after that, the next step will be under 18 for the women. So that's our main target for not only the World Championship. Okay. Just for the first time, following the, that's about the legacy of Beijing, the World, not the World Championship, the Olympic game. We had an offer from Chinese Federation, and they're ready to organize, but this year with the COVID, we are still discussing with the medical committee. For the first time, they want to invest with us on the women. So they want to organize Division 1A, and they offer for the first time a contract together that we signed. The investment, they want to organize 3 years in a row Division 1A, and they want to give us, IIHF, for investment possible for the women hockey, $3 million a year. That's the first time we've got an investment coming from outside. So we already try to get in touch with some sponsors, especially for the women, and what we want is try to find exactly what is the best spot, and the coordination committee and the women committee are working in Zurich at the moment, try to see where is the best place for the women hockey. And after that, we do the same thing for under 18, to have a coordination of our schedule. Yes. Answer your question? Not quite. My question was, is there news regarding Finland? Yes, for the future championships in other age levels, possibly. Oh yeah, but no, we already, that's one of the reasons I'm here. So we had a discussion about the future with the federation, and I think we talked about under 18 or under 20, yeah? So, so that means when we're coming here, we don't worry. It will work, the organization will be at the level. So every time when they're ready to be candidate, I think most part of the time they had success, even if there is a vote from other, but I think people certainly they're happy to come back in Finland because every time they vote for Finland.